This is the brisket you were waiting for. Este es el brisket que estaba esperando. This is the overnight brisket. Este es el brisket que lo dejamos cocinando toda la noche. Y con un buen cuchillo vamos a limpiar esto un poco. So using a super sharp knife, I'm flexible. We're gonna clean this a little bit of this gray skin here. We're gonna try not to take too much meat. Vamos a tratar de no llevarnos mucha carne cortando solamente ese pellejo que no se disuelve. Esto no es grasa, esto es un pellejo silver skin. This is not fat, this is silver skin, and you want that out of there. So you clean this as much as you can. Vamos a limpiar esto lo mejor que podamos por los dos lados. Lo limpiamos, aquí estamos ya terminando en este lado, so we finish on this side. You see how beautiful it looks now? There's no silver skin. So we're gonna flip this over and we're gonna take some of the fat on the other side. Now this side here is fat, but we still have to take some of that off. Este lado sí es grasa, pero como quiera también tenemos que cortarlo. Vamos a cortarlo un poco aquí las esquinas para que esto se vea bonito y se vea parejo porque tiene diferentes grosores. So it has different thickness. So we're going to slice all four sides a little bit just to make it more square and good looking. Para hacerlo más cuadrado y que se vea bonito, lo vamos a cortar una tira en cada largo aquí a largo y los otros lados como tal también. So let's cut a little bit of this side as well. Your knife has to be super sharp. El cuchillo tiene que estar bien afilado para que cortemos bien. Se ve esta carne que queda aquí, la podemos usar para otra cosa. You can use that meat for something else, but we're gonna cut it square like that. And then this corner here, you see how thick it is on this side and how thin on the other side. ¿Ve la diferencia del grosor? Vamos a cortarle un poco de esa parte finita porque eso se puede quemar. So we're gonna cut that thin side because that could get burned. Again, those chunks of meat that you're cutting off, you can use it for something else later. Esos cantos que le sacamos los podemos usar luego. Y aquí tenemos nuestro brisket ya limpio. Vamos a quitarle un poco más de la grasa de encima. So let's take a little bit more of this fat on top. We want to leave like a 1/4 inch of fat. That's it. So using that sharp knife, vamos a cortar grasa. This is just fat. Eso solamente es grasa. So we're gonna kind of clean it a little bit, taking little layers at the time. Vamos a quitarle unos cuantos pedazos a la vez. Esto es grasa. Ponemos al lado. You don't want to take it all out, but you need to have some fat on top. You see the layer of fat? You see the layer of fat? It's only like a quarter or a little bit or less. Es como un cuarto o menos de pulgada. Entonces ahora echamos un poco de aceite. We're gonna put a little bit of olive oil here. So the seasoning that we're gonna use sticks to the meat. Así que nuestro adobo que le vamos a echar se pegue a la carne. So le echamos un poco de aceite. I'm using olive oil. Yo estoy usando aquí un poquito de aceite de oliva. Y ahí tenemos. Regamos el aceite. Yo hice una mezcla. So I mixed granulated salt with fresh ground pepper and some adobo. And I also use a little bit of garlic. So I mix all this into one pot here. So this is just granulated salt, pepper, garlic, and then that little bit of adobo for coloring as well. Y vamos a echarle todo este adobo por encima, que eso es solamente sal granulada, pimienta, adobo, y le eché también un poquito de sal de ajo o ajo en polvo. So you pat this down to make sure it sticks to the meat. So tocamos este adobo aquí, que seguro que se pegue, lo volteamos y hacemos lo mismo en el otro lado. You want to sprinkle all over it, including the sides. So queremos echarle por todas partes, incluyendo los lados laterales, para que eso todo coja ese sabor. And like I said, I put a little bit of garlic salt here, just a little bit more on top of our seasoning. También le puse más sal de ajo por encima de todo. Y aquí estamos por el otro lado. So here we go on the other side, same thing, a little bit of that garlic salt, un poco de esa sal de ajo y un poquito más de teriyaki marinade. So vamos a ponerle un poquito de marinado de teriyaki aquí, solamente un poco, just a little bit like that. You see how I sprinkle all over it?
Not really a lot, just a little bit, like a touch of teriyaki marinade. Como un toquecito de teriyaki marinade, pero yo no le eché mucho. Usted ve como yo le eché unas gotas por ahí y lo regué un poco. Eso es lo que queremos. That's what we're looking for. Just a little bit of that marinade teriyaki, and this should be fine. Make sure that you have adobo or your seasoning all over, including the sides. Asegúrese que su adobo está por todas partes, incluyendo los lados. Y vamos para el smoker. Let's go to the smoker. So I set the smoker here for 4 hours. I'm not sure that I'm going to use the full 4 hours, but I set it for 4 hours, 235 degrees. 4 hours, 235 degrees. 4 horas, 235 grados. Este es el smoker y aquí lo tenemos. Usted puede ver el humo. You can see all the smoke coming out. So I'm going to leave it there until it reaches around 160 degrees before wrapping it. Oh my goodness, it's raining like crazy. Está lloviendo un montón aquí, so yo voy a tener que meter, I'm going to have to take the brisket inside. So está lloviendo, so bien duro aquí, so voy a tener que llevarme el brisket inside porque se va a meter el agua dentro del smoker. It's storming out here, so I'm going to take this brisket inside and finish it in the oven. Vamos a terminar esto en el horno, pero ya tenemos aquí algunas 3 horas en el smoker afuera. So we put about 3 hours on the smoker, so it already has the smell of that smoking smell. So I'm going to try the temperature here. Vamos a tratar la temperatura y we're looking for around 160 degrees for wrapping. But I think we're almost ready here. So we are in the 154 on this side, 154 ahí. Aquí tenemos 157. So I think 157 is good enough. The optimal one was 160 and then you wrap it, but I'm going to wrap it here at 157. I wrap it in butcher's paper. Yo lo rapié en papel de carnicero. And we're going to add a cup of water to the bottom of the pan, and to the oven we go. Same temperature, 235 degrees. And the cooking time is going to depend on your oven and your brisket. So we're looking for a temperature of 200 degrees. So let's go and leave it there at 235. It might take about another 5-6 hours. So puede coger como algunas 5 a 6 horas más, pero necesitamos que llegue a 200 grados. So you need to get to 200 degrees. So leave it there, hold the temptation, and you are gonna get there. So once your temperature gets around 195 to 200, una vez que llegamos a 195 grados Fahrenheit o 200, óptimo es 200, so the optimal is 200. Once we get to where we went, then we can unwrap this baby. Entonces podemos sacar esto del wrapper. Look how beautiful this thing is, this butcher's paper. And here you have your smoked half outside, half inside brisket. So lo sacamos del wrapper. We take it out of the wrapper just like that. And we put all this aside. Sacamos todos los papeles para el lado. Y aquí lo vamos a dejar descansar. Nosotros lo dejamos descansar un buen rato. So, siempre dejarlo descansar como alguna hora si puede. Y luego vamos a cortarlo aquí al medio. So you're going to cut it in half. So you always want to let it rest for about an hour before cutting. So let it rest for about an hour before you cut the thing. So the first half you cut it like that, and the second half you cut it this other way. La segunda mitad la cortamos de esta manera. And then you have your brisket. Half in the smoker, half in the oven. La mitad en el smoker, la mitad en el horno. Y esto está jugoso, porque el papel de butcher lo mantiene jugoso. See? I squeeze it. You see all that liquid coming out? That is super juicy inside. So now all you have to do is slice it and serve it. So you slice it thin, like a 1/4 inch, and you serve it just like that. So lo ponemos en slices de esa manera, como de 1/4 pulgada, y lo servimos. I hope you enjoy. If you like this video, subscribe to the channel and share with your friends and family. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amistades.